Good morning, dear children. Hope you are remembering the class we have already covered. We were discussing or we are listening to the mountain. We are listening to the mountain. Mountain has something to say, and you have to listen what the mountain has to say. Let us listen again what mountain has to say. You were asked to write the answers for 4 questions. So I think you have written it very well. The first question: what does the grandmother say about the past? So it's very clear that in the first dialogue itself, I was born at the turn of the century when there were no motor cars, no aeroplanes, no television, no. So that means she had lived in a very primitive എറ ഒരു വളരെ പുരാതനമായ ഒരു യുഗത്തിലാണ് അവർ ജീവിച്ചത്. And there was no television, there was no movies, and as a result there was less noise was also very less here. So you have to write the remaining parts. Okay. Second question: why is Narayan shocked when he hears about Sagar's project? നാരായൺ എന്തുകൊണ്ട് ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയത്? Sagar's project. So what was Sagar's project? Sagar's project was a 300 room, a hotel with 300 rooms, a multi-storied hotel. So Narayan was shocked because there are only 500 inhabitants in the village. വെറും 500 ആളുകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 300 റൂമുകളുള്ള ഒരു ഹോട്ടലോ. That was when Sagar said he is going to build a hotel with 300 rooms, he was shocked because the village has only 500 inhabitants. Then question number 3: what are the arrangements made by Dixit for the new construction? ദീക്ഷിത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. He has okay from the government. He has got the permission from the government. That was the arrangement. You mean you will have slums here? The last part of the paragraph, last part of that page. You mean you will have slums here? What does Narayan make such a comment? അത്തരൊരു പ്രസ്താവന നടത്താൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? Narayan thought about the poor living condition of the laborers. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഒരു he has seen a lot of slums, ഏരിയകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ചേരികൾ, slums means ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതം, ബോംബെ പോലത്തെ തെരുവുകളിലൊക്കെ ആളുകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് the school headmaster Narayan. So Narayan was shocked, or Narayan thought that about the poor living condition of the laborers. So these 4 questions were discussed by us the last class, and now we are moving to the new class. What picture of Dixit? Okay, come back. Sagar shrugging means തോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട്. Well, that's why they are used to, man. അതങ്ങനെയാണ്. They are used to, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമാണ്. They live like rats, don't you know? സ്ലംസ് ചേരി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടെ. They are in that same, അവർ അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ശീലിച്ചവരാണ്. Well, that's why they are used to, the man. They live like rats, don't you know? Narayan annoyed. Mr. Sagar, I strongly oppose this plan to build a hotel on Dharmagiri. No, I don't like it. I oppose it. I wish we, the villagers, had been consulted first. First of all, you should have consulted us, the villagers. വില്ലേജേഴ്സിനോട് ആദ്യം ഒന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് യുവർ വില്ലേജേഴ്സ്, ഈ ഗ്രാമീണരുടെ അഭിപ്രായം അറിയാനോ. മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിത് ഷുഡ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് us what we felt about it. മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിത് ഷുഡ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ്. മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിത് മൾട്ടി മില്യണർ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ us. ഞങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ വേണമായിരുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? Contemptuously, Sagar, contemptuously, വെറുപ്പോടെ. Don't make me laugh, man.
എന്നെ ചിരിപ്പിക്കരുത്. മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിത്, the multi-millionaire, owner of 2 dozen cinema houses, 5 luxury hotels, 3 drug companies, and the biggest biscuit factory in India. Mr. Dixit, who owns 5 mansions in different parts of the world. You want him to consult you? Don't make me laugh, man. Mr. Dixit, അദ്ദേഹം ആരാ? മൾട്ടി മില്യനെയർ. 1-2 ദശലക്ഷമൊന്നും അല്ല, അത്രക്ക് മൾട്ടി മില്യനെയർ, ഓണർ ഓഫ് 2 dozen സിനിമ ഹൗസസ്, 2 ഡസൻ സിനിമ തിയേറ്ററുകളുടെ ഉടമയാണ്. ആൻഡ് 5 ലക്ഷറി ഹോട്ടൽസ്, പല ലക്ഷറി ഹോട്ടൽസ്, ലക്ഷറി ഹോട്ടൽ 5 എണ്ണമുണ്ട്. 3 ഡ്രഗ് കമ്പനീസ്, മരുന്ന് നിർമ്മാണശാലകൾ അത് വേറെയുണ്ട്. ദെൻ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ ഓണർ. മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിത്, who owns 5 mansions in different parts of the world. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ 5 mansions. What is mansion? Big palaces, വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ. You want him to consult you? അയാൾ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കണമെന്നോ? For this project? Look, man, it's money, his idea, his effort. Your village has nothing to do with it. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം, and his idea, his effort. Your village has nothing to do. നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത്. നിങ്ങളത് അനുസരിക്കുക, കേൾക്കുക. രാമണ്ണ റഫിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസഹ്യതയോടെ, സഹിക്കാൻ ഒരു അസ്വസ്ഥത. യു ഡോണ്ട് നോ അസ്, വി സെർട്ടൻലി ഹാവ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളെ. വി ഹാവ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ നോക്കട്ടെ. Curtain falls, then scene 3, curtain rises, Ramanna's tea shop again, Narayan, Ramanna, Shastri, Rudrappa and Kannara talking excitedly. There are some people are there. സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു ചായക്കടയിൽ കൂടുന്ന സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. Narayan, friends, we must discuss this calmly. ശാന്തമായി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം. Let us hear what each one has to say. Ramanna, you speak first. Ramanna, tell me what you have to do. എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത്? What you have to say. നമുക്കിത് വളരെ Ramanna, it's a foolish idea. Why do we need a 5-star hotel in this village? ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എന്തിനാ ഒരു 5-star hotel? Is my hotel not good enough? എന്താ നിന്റെ ഹോട്ടൽ പോരെ? Ramanna's tea, Ramanna's coffee, Ramanna's doshis, vadas, idlis, not good enough, is it? ഇതൊക്കെ നല്ലതല്ലേ? ശാസ്ത്രി, cool down Ramanna. അതല്ല വിഷയം Ramanna. Your doshas and idlis are unbreakable, unbeatable. ഇത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല, ശരി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, യുവർ കോഫി ആൻഡ് ടീ ആർ ഫേമസ് ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട്. ഈ ഗ്രാമത്തിലെല്ലാം പുറത്തു പോലും വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഈ സംഭവം, നിങ്ങളുടെ ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും വടയും ഒക്കെ തന്നെ. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഐ certainly don't think we need a fancy multi-storied hotel to compete with your tea shop, to compete. I certainly don't think, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്ത്? We need a fancy multi-story hotel to compete your tea shop. നിങ്ങളുടെ ടീ ഷോപ്പിനോട് മത്സരിക്കാൻ മറ്റൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാവുമെന്നല്ല, അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. Ramanna looks around and proud and happy. അതിന് കേട്ടപ്പോഴേ നമ്മളെ ദോശയും വടക്കും പിന്നെ അതിനെ എന്താണ് വെല്ലാൻ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാന്ന് കേട്ടപ്പോ മൂപ്പര് കുറച്ച് ഷർട്ടൊക്കെ കണ്ണൻ. This tea shop is fine for me. But if someone wants to build a grand hotel, I don't see any harm. ഈ ഹോട്ടൽ നല്ലതൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷെ നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ I don't see any harm. എനിക്കതിൽ പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല. It will bring in what tourists? ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുമല്ലോ നാട്ടില്. ടൂറിസ്റ്റ് മീൻസ് മണി. ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവര് പണം. ആൻഡ് who does not need money? ആർക്കാ പണം വേണ്ടാത്തത്? കണ്ണൻ says, ടീ ഷോപ്പൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷെ വലിയൊരു ഹോട്ടൽ വരാൻ എന്താ കുഴപ്പം? I don't see any harm. Kannan, you are wrong. Shastri Varan, you are wrong. A multi-story hotel can never come up on Dharmagiri. ഇല്ല, ധർമ്മഗിരിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല. Shastri says. Narayan puzzled. What do you mean? Never? എന്താ നീ അങ്ങനെ പറയാം? ഒരിക്കലും പാടില്ല. Miss Sagar told me that lorries and trucks would start arriving tomorrow. Sagar പറഞ്ഞത് tomorrow the lorries will arrive. The foundation will be laid soon. Foundation നാളെ തറക്കല്ലിടും. Shastri, we have got to stop it. We must stop it. We cannot allow thoughtless people to ruin our beautiful mountain. ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ.
തോട്ട്ലെസ്, ചിന്തയില്ലാതെ, യാതൊരു ചിന്തയും ഇതില്ലാതെ ആളുകൾ, ഡു നോട്ട് അലൗ ദം ടു റൂയിൻ അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൗണ്ടെയിൻ, മനോഹരമായ നമ്മുടെ ഈ പർവ്വതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ദർ ഇസ് അനദർ മോർ ഏർജന്റ് റീസൺ, മറ്റൊരു കാരണം കൂടി. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ധർമ്മഗിരി കനോട്ട് സപ്പോർട്ട് എ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ബിഗ്. ധർമ്മഗിരി, ഈ മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇറ്റ് കനോട്ട് സപ്പോർട്ട് എ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ബിഗ്. അത്ര വലിയ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് താങ്ങാൻ ധർമ്മഗിരിക്കാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ഡേഞ്ചറസ്, അത് അപകടമാണ്. രാമൻ, വൈ ഡു യു സേ ഇറ്റ്സ് ഡേഞ്ചറസ്? എന്താ അപകടം എന്ന് പറയാൻ? എന്തൊരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താ ധർമ്മഗിരിക്ക് എന്ത് പറ്റും? മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടോൾഡ് മീ വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ധർമ്മഗിരി ടു ദ ടെമ്പിൾ വൺസ്. എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, വെൻ വി വർ ഗോയിങ് ടു ദ ടെമ്പിൾ. When the temple was built 300 years ago, they realized that the earth there could not hold a structure taller than 30 feet. My grandfather told me that the earth has a speciality. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന്, ഇവിടുത്തെ ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. It cannot bear, it cannot hold. They realized the earth there could not hold a structure taller than 30 feet. 30 അടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെയും താങ്ങാൻ ധർമ്മഗിരിക്കാവില്ല. മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടോൾഡ് മീ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡേഞ്ചറസ് ടു ഡിഗ് ടു ഡീപ്പ് ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് കുഴിച്ചാൽ അത് അപകടമാണ്. മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ടോൾഡ് മീ. ആരാണ് എക്സൈറ്റഡ്? ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ മോർ റീസൺ വൈ ഹോട്ടൽ കനോട്ട് ബി ബിൽറ്റ് ഹിയർ. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മളിവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിച്ചു. കം ഓൺ, ലെറ്റ് us talk to Mr. Sagar before it is too late. Come, let us go and see Mr. Sagar. Otherwise it will be late. വൈകിയ പ്രശ്നമാണ്, അവർ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റ് us go and see Mr. Sagar. Curtain again falls in scene 4. Grandmother hobbles into the stage with Narayan and stands in front of the curtain. കർട്ടന്റെ മുമ്പിൽ അവർ നിൽക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഗ്രാൻഡ് ഹോബിൾസ് ഇൻ ടു സ്റ്റേജ്. ഗ്രാൻഡ് മദർ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഹോബിൾ മീൻസ് വെച്ച് വരുന്നതിനാണ്. അതായത് when the old people, if some of the parts of the body will be paining, so at that times how they are walking, so that grandmother, tell me what happened. പറയൂ, എന്ത് സംഭവിച്ചു? Narayan, the villagers don't want the hotel. We went to Mr. Sagar and explained that not only would our village be ruined, but the mountain itself was in danger. They cannot dig a deep fountain on it. We told Sagar that we are not allowed. We will not allow. We went to Sagar and explained that only our village, not only would our village be ruined, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം മാത്രമല്ല നശിക്കുന്നത്, but the mountain itself was in danger. I told Mr. Sagar. They cannot dig a deep foundation on it. ഈ മൗണ്ടെയിൻ, ഈ ധർമ്മഗിരിയിൽ ഒരു വലിയ ആഴത്തിൽ ഒരു കുഴി കുഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് then what did Sagar say? Okay, appo Sagar endu paranju? He was annoyed. He got angry. Do you village pumpkins more than the engineers and architects from the big cities? നിങ്ങൾക്കാണോ കൂടുതൽ അറിയാം? വില്ലേജ് ബംകിങ്സ്, വില്ലേജ് ഫൂൾസ്. ബംകിൻസ് മീൻസ് ഫൂൾസ്. ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ പൊട്ടന്മാർക്കാണോ കൂടുതൽ അറിയാം? than the engineers and architects from big cities? ഇതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചതേ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല, വലിയ വലിയ എഞ്ചിനീയർമാർ തീരുമാനിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വില്ലേജിലെ കുറച്ച് ഗ്രാമീണർ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ. ദേ കനോട്ട് ഡിഗ് എ ഡീപ് architects, he asked. Then suddenly they are starting work tomorrow. അവർ നാളെ ജോലി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഗ്രാൻഡ്മദറോട് പേരക്കുട്ടി പറയാം, നാരായൺ, the headmaster says that sadly, നിർത്തിയിട്ട് sadly, they are starting work tomorrow. Grandmother sadly, where will they go? Where will they go? വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഗ്രാൻഡ്മദർ പറയുന്നു, അവരെവിടെ പോകും? ആര്? The rabbits, the deer and the partridge. Partridge is a type of bird. ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് partridge എന്ന് പറയുന്നത്. Who will listen to their plight? അവയ്ക്കുടെ രോദനം ആര് കേൾക്കാൻ? Who will listen to their plight? Who will listen to our lives? നമ്മുടെ ജീവൻ ആര് നോക്കുന്നു? Our clean, beautiful, sweet watered river that will now turn foul with filth. ഓ, ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ? വളരെ സ്വീറ്റായ, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്ന മനോഹരമായ വെള്ളം
അതൊക്കെ ഇനി നൗ ടേൺ ഫൗൾ വിത്ത് ഫിൽത്ത്, മാലിന്യത്താൽ വൃത്തികേടാവില്ലേ. ആൻഡ് ഹു വിൽ ലിസൺ ടു ദ സോർ ഓഫ് ധർമ്മഗിരി, ധർമ്മഗിരിയുടെ സങ്കടത്തെ ആര് കേൾക്കാൻ. when it is massacred by roads, when it is massacre, massacre means കൂട്ടക്കൊല, MASSACRE, massacre, കൂട്ടക്കൊല. when it is massacred by roads and burdened with buildings, അതിനെ ഈ ധർമ്മഗിരിയെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട്, റോഡുകളെ കൊണ്ട്, ആൻഡ് ബേർഡൻഡ് വിത്ത് ബിൽഡിങ്സ്, കെട്ടിടങ്ങൾ കൊണ്ട് അമിത ഭാരം വെച്ചാൽ ഈ ധർമ്മഗിരിയുടെ സങ്കടം ആര് കേൾക്കാൻ. The noise, the pollution, oh, to the audience, you think I am crazy. The noise, the pollution, ബഹളം, പിന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, ഓഡിയൻസ്, ആളുകൾ, യു തിങ്ക് ഐ ആം ക്രൈസി, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ക്രൈസി, ഭ്രാന്ത് പറയാൻ തോന്നും. ബിക്കോസ് ഐ കെയർ ഫോർ ദീസ് തിങ്സ്, ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ദെയർ വോയിസസ്, ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ദെയർ വോയിസസ്, ഞാൻ ഈ ധർമ്മഗിരിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവളാണ്, അവരുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഡോണ്ട് ബിലീവ് മീ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു, ഡോണ്ട് ബിലീവ് മീ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ബട്ട് ഐ നോ the mountains and rivers, the trees and the animals, they all speak. അവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. just like you and me, എന്നെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ, they are also speaking like you, if only we listen to them. പക്ഷേ അത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ we must listen to them, we must listen to them, if only we listen to them. But the world now is full of noise. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ശബ്ദമുഖരിതമാണ്. lot of noise is there. How can anyone hear the softly gurgling stream? How can anyone hear the softly gurgling stream? നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ വീടിന്റെ ഓരത്തു കൂടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പുഴ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ടാവും. ആ പുഴ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം, did you ever listen? Did you ever listen? Have you ever listened? എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം, വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ആ പ്രത്യേക ശബ്ദം? ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണൊക്കെ നടച്ച് ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ്. യു ക്യാൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് സൗണ്ട്സ്. ദ ബ്രീസ് ആസ് ഇറ്റ് റസിൽസ് ത്രൂ ദ ലീവ്സ്. അതുപോലെ ആ ചിറകിട്ടടി, ഇലകളുടെ മർമ്മരം, കാറ്റത്ത് ആടുന്ന ഇലയുടെ മർമ്മരം. Have you ever seen leaves? Or the flutter of birds' wings, flutter of the birds' wings, പക്ഷികളുടെ ചിറകിട്ടടിക്കുന്ന ശബ്ദം. Have you ever heard it? Have you ever enjoyed it? If you have a mind to enjoy it, you can hear all these things. Gurgling stream or the breeze and rustles through the leaves and the flutter of birds' wings. Now, Ajji means മുത്തശ്ശിനെ വിളിക്കുന്ന, മുത്തശ്ശി എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പദമാണ്. അജി, don't get upset, don't be get upset. അപ്പൊ മുത്തശ്ശിയുടെ വർത്താനൊക്കെ കേട്ടപ്പോ സ്കൂൾ, അമ്മച്ചി വിഷമിക്കണ്ട, don't be upset. Wiping her eyes, I know what has at the hotel got to do with me. എനിക്കറിയാം, എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഹോട്ടലിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. She turns to her grandson. You know something. This has more to do with the children of your village and anyone else than anyone else. മറ്റാരെക്കാളും നീ കുട്ടികളോടാണ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. Tomorrow's world is their world. ഈ ഹോട്ടലും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടവർ നാളെയാണ്, നാളെയുടെ മക്കളായ കുട്ടികളാണ്. ഇവിടെ ഹോട്ടൽ വേണോ വേണ്ടേ, ഈ ധർമ്മഗിരി ഇതുപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. Tomorrow's world is their world. You are the school headmaster. You must talk to the children. So you must talk to the children. Find out what they feel about it. Then find out what they feel about it. What do they think about it? അതിനെക്കുറിച്ച് അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്. Don't put ideas into their heads. നീ അവരെ ഐഡിയ കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട. Just tell them everything
ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം തിങ്ക് ഫോർ ദംസെൽസ്. അവർ കണ്ടെത്തട്ടെ, അവരുടെ കാര്യം പറയുക, എന്നിട്ട് അവരുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കാത്തിക്കുക. ദേ ഗോ ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് ത്രൂ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റീ എൻറ്റർ ദ റൈറ്റ്. അവർ പോകുന്നു, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മറ്റു വഴിയുടെ അടുത്ത ലെഫ്റ്റ് കൂടെ പോയി റൈറ്റ് കൂടെ പോയി ലെഫ്റ്റിലൂടെ വരുന്നു. ഓഫ് സ്റ്റേജ് ത്രൂ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ഗോ ത്രൂ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റീ എൻറ്റർ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എന്നും വരുന്നു. വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നാരായണ സ്കൂൾ കുട്ടികളോടുമായി സംസാരിക്കാൻ പോയതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എന്നാണ് ചോദിക്കാൻ പോയത് നാരായൺ. ഗ്രാൻഡ് മദർ, വാട്ട് ഡിഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ടു സേ? വാട്ട് ഡിഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ടു സേ? കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്? ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എ ഹോട്ടൽ ഓൺ ധർമ്മഗിരി ഇഫ് ഇറ്റ് റൂയിൻ അവർ കൺട്രി സൈഡ്. നമ്മുടെ നാട് നശിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട്, അതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഐ തോട്ട് സോ, എനിക്ക് തോന്നി അവരങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. ചിൽഡ്രൻ ആർ വൈസ്, ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവരാ. ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ടു ലേറ്റ്, വൈകിട്ടില്ല. വി മസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ് ഓർ എൽസ് ബിഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സ്മോൾ ഹേർഡ്സ് വിൽ സ്വോളോ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് ഓഫ് അവേഴ്സ്. വൈകിട്ടില്ല, ഉടനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും. ബിഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സ്മോൾ ഹേർഡ്സ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേർഡ്സ്. ബിഗ് പീപ്പിൾ, വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ്. ബട്ട് വിത്ത് സ്മോൾ ഹേർഡ്സ്, ഇവിടെ ഹൃദയം ചെറുതായി പോയി. ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല, വിശാലത, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹേർഡ്സ് വിൽ സ്വോളോ, സങ്കുചിതമായ മനസ്സ് സങ്കുചിതം, അതായത് സ്വന്തം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരൊറ്റതിൽ. ഹേർഡ്സ് വിൽ സ്വോളോ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് ഓഫ് അവേഴ്സ്. അവർ നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഈ ഗ്രാമം വിഴുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഷുഡ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ. നാരായൺ, മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിത് ഈസ് അറൈവിംഗ് ടുമോറോ. മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിത് ഏതായാലും നാളെ വരുന്നുണ്ട്. ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലേയിങ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ. നാളെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ പോവുകയാണ്, ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ, തറക്കല്ലിടാൻ പോകുന്നത്. വി വിൽ സ്റ്റേജ് എ പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് എ പെറ്റീഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, സമാധാനപരമായ ഒരു സമരം. പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നാണ് എതിർപ്പ്, സമരം. ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് എ പെറ്റീഷൻ, ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കും. ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഗുഡ് ലക്ക് സൺ, ഗുഡ് ലക്ക്, വെരി ഗുഡ്, നിനക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ, ഗുഡ് ലക്ക്. ദേ മൂവ് ഓഫ് സ്റ്റേജ്. രണ്ടുപേരും സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും. So that's all for the day. Let us wind up for this day, and there are some questions are there. We have written already 4 question and answers, 5, 6, 7 and 8. So 4 questions answers. You may please write it today itself. Okay, write 4 question and its answers in your notebook and send it to me today itself. Okay, thank you. Have a nice day.